Okay, good evening, everyone who's joined the webinar today. Thank you for being here on the fourth day. তো আমাদের এই ওয়েলনেস উইকে we've been having very interesting, scintillating sessions where we are learning different aspects of well-being. It started with physical fitness, and then we had a wonderful talk on our lifestyle, then one on food. And today we come to the fourth session, which is a very significant one. Karon, we are going to be looking at mental well-being, ebong a topic which is largely misunderstood and misrepresented or also underrepresented, because আমরা often শরীরের problems বা আমাদের শরীর খারাপ হলেই we take assistance, but we all have minds and hearts, and which are often much more powerful, ebong which we do not address, and we suffer needlessly because of so many misunderstandings regarding this. And particularly, I think এই কোভিডের সময় আমাদের সকলেই ঘরবন্দি অবস্থায় we are facing challenges, feeling different things, and we do not really know how to handle the stress, the anxiety which comes from that, and also from this altered circumstance, মানে এই যে আমরা ক্লাস পড়ছি এবং পড়াচ্ছি এবং একদম অন্য রকম ভাবে students এবং teachers are, I think, equally affected. While there are possibilities of this online media, but also we miss our classrooms, we miss that personal interaction. So tate amader, I think all of us would agree je amader mentally we feel affected. It affects us on all fronts. So today, a very important session by Arup Ghosh, and before I introduce him, I'll request Principal Sir to please talk to us and guide us a little bit, and then I'll move on to introducing our resource person for today. Sir, if you could speak a few words. Thank you, Preeta. Let me welcome Dr. Arup Ghosh. He's an expert, hypnotherapist, and expert in applied psychology. I welcome all my students and colleagues. First of all, I want to say that the today's topic is stress relief and mental well-being. And mental health is very important. We often feel very anxious. We suffer from anxiety and other mental issues. To my mind, that we are more concerned with the future, not the present day, present moment. When we face some problem in present moment, we struggle for that. We somehow fight it out. But whenever we are concerned more about future, then we go into the anxiety state. So better we learn a lot from Dr. Arup Ghosh regarding this mental well-being. I hope we will enjoy this session. Thank you all. Thank you, sir. It's a pleasure to introduce Arup Ghosh to all of you today. He's a certified hypnotherapist from the Indian Board of Alternative Medicines and the Academy of Modern Applied Psychology. He's also a certified Silva Mind Control Method graduate from Laredo, Texas. He's an ecology certified life coach, and he conducts guided meditation and mind power training. He has over 10 years experience in helping thousands of people across the world with his particular out-of-the-box techniques, where he helps people to break out of existing mental patterns and processes. Many times people have approached him as a last resort, and they have experienced great relief and healing. He's also the founder of Dream Health, which continues to offer great support, particularly in these difficult times. His meditation and techniques help us to empower our lives, to take charge of our lives, and bring clarity to the cobwebs which fill up our mind. And perhaps what makes him stand out in his particular field is because
because of the sincere investment which he makes in every person that he talks to, and he addresses well-being in all its aspects, that is the mind, the body, the spirit, and energy. And besides this, he's also a wonderful singer. And looking forward to the session today, and we hope to also hear some of your music as well as your insights, and a session which is deep in thought and will help us. Thank you. Over to you. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, principal sir, professors. Good evening, students. Welcome to the Stress Relief and Mental Wellbeing Seminar. Before we start our session, let me just tell you a little story, a short story. The point of which changed my life, actually. So I was very stressed sitting at Dukhineshwar Ganga Ghat, planning to go to the Belur Mott with the boat. And as I embarked on a boat, I sat, and it was going on the vast Ganga, Vishal Ganga, পেছন দিকে কালী মন্দির, সামনে বেলুর মঠ, ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, দূরে ছোট ছোট বোটস দেখা যাচ্ছে, যাওয়া আসা করছে, and it's like a bliss. Suddenly I heard some voice singing. I saw a boat coming from the opposite end, from Belur Mott to Dakshineshwar, and the Maji, the sailor, the Maji of the Kandari of the boat was singing by himself only. And I was just amazed listening to his sweet music, sweet voice. It was something like this. Kano Maji hoye chinli na tui জীবন নদীরে কেন মাঝি হয়ে চিনলি না তুই জীবন নদীরে পরাণ মাঝি রে আমার পরাণ মাঝি রে. So this song, it faded out like that as the boat passed away, but it gave me a lot of meaning, a lot of groundedness. It was so meaningful to me. I realized at one point, really, being the captain of our boat, of our life, the boat, our life, the journey, the, the river, we should be knowing ourselves. We should be honing our skills. We should be knowing the river better. We should be knowing the boats, the capability, the strength of it, the weaknesses of it. Because there will be storm in life. There will be, definitely. So there will be whirlpool, there will be strong high tides, there will be low tides, sharp bends, dips, and the shallows. But if we know ourselves, if we know our boat, if we know our skills, if we believe in ourselves, then we know no matter what, we will safely and easily steer ourselves to reach our destination in our life. With that note, let's begin ourselves. Slide, please. Yeah, I'll just do it. Yeah, sure. So again, welcome you, everyone, on board to this mental health seminar. Next slide, please. So here I am. I'm Arup Ghosh. I'm a hypnotherapist and also a silver mind control method graduate from Laredo, Texas. I teach guided meditation as well as silver mind control method and NLP, neuro linguistic programming. Next slide, please. So these processes of mind techniques actually help us in stress, anxiety, blood pressure, attention and its deficit,
anger issues, blood sugar, blood pressure, memory problems, past life trauma. We do have a lot of time, past life traumas, financial problems, relationship issues, body weight issues. It can handle anything and everything, all type of behavioral problems. In fact, it boosts up self-confidence, self-image, self-esteem, academic and professional capabilities, concentration and focus. Next slide, please. So we are now going down through a pandemic situation we all know, right? So near every country in this world is affected by this COVID virus. And it is not only with us in India, it is all over the world. It's a pandemic. So India is one of the worst hit countries. West Bengal is also being in the top rated lists of them. So much of negative news are coming here and there. All the social medias are flooding with this type of negative news wherever you go, whether TV, radio, I don't know, Facebook, WhatsApp, wherever you go. In fact, relatives calling up, this positive, that positive, he's no more, that. So everything, every time we are bombarded with this negative, very negative news. Each aspects of our life. Next slide, please. Whether it is professional, financial, academic, social, personal life, our careers are all affected. We are totally and completely engulfed with anxiety and uncertainty. Next slide, please. It's all about anxiety and fear we are having at this time. Fear of the unknown. What will happen, we do not know. Fear of uncertainty, fear of death, news of death everywhere. Close relatives are at stake. Fear of losing loved ones. Financial crisis, fear of getting infected self. What will happen? Career, etc. So leading us all into a stressed and panic state. This stress and panic state causes negative intrusive thoughts. What is intrusive thoughts? Intrusive thoughts are like a backdrop of constant thinking process. So a thought is there in the background. It is not in the forefront. It is just running on the background, backdrop, and it is going on. It can be positive very rarely, and most of the time it is negative. So this causes anxiety and fear. This causes the negative intrusive thoughts. Next slide, please. So that negative intrusive thought I was talking about actually causes stress in us. So stress. What is stress? Stress is any situation which we feel, that's a very important thing, which we feel is out of control, leads us into a state of mind and body known as stress. It is not the wholesome reality. It is something that we feel. It is something that we presume. It is something that we take it for granted that it is out of control and it is going out of our hand. Whenever this type of feeling goes into our mind, we are in stress. Okay, so how this stress works? Well, it follows some pathways. One is direct from the spinal cord. You get your adrenal triggered. Second thing is that this is the first case only happens when there is an acute emergence of any threat or danger. চমকে গেলে যেটা হয়, আর একটা হয় যেটা ম্যাক্সিমাম টাইমে ক্রনিক স্ট্রেস ক্ষেত্রে আসে, that is HPA pathway. HPA pathway মানে hypothalamus pituitary adrenal pathway. Through this pathway,
our adrenal glands secretes stress hormones. Now stress hormones বলতে বেসিক্যালি তিনটে, এছাড়াও অনেক আছে, কিন্তু বেসিক্যালি মেজর ভাবে তিনটে: অ্যাড্রিনালিন, নর অ্যাড্রিনালিন অ্যান্ড কর্টিজল। তো এই তিন ধরনের স্ট্রেস হরমোন অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড দেন দেয়ার ব্লাড স্ট্রিমেতে রিলিজ করে দেয় ইন ফেস অফ থ্রেট, ইন ফেস অফ ক্রনিক অ্যাংজাইটি। এতে কি হয়? এতে আমাদের হার্ট রেট গ্রোজ আপ, হঠাৎ বুকের ভেতরে প্যালপিটেশন আরম্ভ হয়, দক 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 দক। ইউ স্টার্টেড প্যান্টিং, নিঃশ্বাস যেন নিতে পারছি না, যেন শর্টনেস অফ ব্রেথ হচ্ছে, যেন মনে হচ্ছে যেন ঠিক মতো নিঃশ্বাসটা নিতে পারছি না। দেন হ্যান্ডস আর লেগস কাঁপতে থাকে, হাত পা কাঁপতে থাকে, যেন মনে হয় এই পড়ে যাবো। পেটের মধ্যে গুড় 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 করে একটা বাটারফ্লাই ফিলিং দেয়। অনেকের পেটের প্রবলেম শুরু হয়ে যায়, ডাইজেশনের প্রবলেম হয়ে যায়। আইবিএস সাধারণত দেখা গেছে মোস্ট অফ দ্য টাইম স্ট্রেস যারা খুব বেশি নেন বা খুব বেশি অ্যাংশিয়াস থাকেন তাদের হয়। দেন পার্সপিরেশন, ঘামা, মাথাটা হালকা লাগা, মনে হয় কান ফানের পেছনগুলো গরম হয়ে যাচ্ছে, ঘাড়ের পেছনটা গরম হয়ে যাচ্ছে। আর অনেক সময় এটা অ্যাজিটেশনও আসতে পারে, ইরিটেশনও আসতে পারে, রাগও আসতে পারে। সো দিস ইজ হাউ স্ট্রেস ইজ অল অ্যাবাউট ইন আ নাটশেল। ছোট্ট করে স্ট্রেস জিনিসটা এইরকম, এরকম ভাবে কাজ করে, এরকম ভাবে এটা এফেক্ট করে, অ্যান্ড এরকম ভাবে এটার উৎপত্তি হয়। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। সো অ্যাড্রিনালিন হরমোন, এইটাকে একটু আমাদের জানা উচিত যে হোয়াট ইজ দিস অ্যাড্রিনালিন হরমোন। নাও অ্যাড্রিনালিন হরমোনকে আমরা অন্য ভাষায় ফাইট, ফ্লাইট, ফেইন্ট হরমোন বলে জানি। তো এটা আমাদের বডিকে এমার্জেন্সি সিচুয়েশনেতে কোপ করার জন্য তৈরি করা হয়, আমাদের প্রাইমারি ডিফেন্স মেকানিজম হিসেবে। এটা সব থেকে ওল্ডেস্ট অ্যান্ড বেসিক ডিফেন্স মেকানিজম। ভয়, রাইট, ফিয়ার। তো এই ভয় আমাদেরকে ইমিডিয়েট বেসিসে ভয়ের সাথে কোপ করতে গেলে আমরা হয় সেটার সঙ্গে লড়াই করি, ভিড়ে যাই, মারদাঙ্গা করে দিই, অথবা সেটা থেকে পালিয়ে যাই, চুপচাপ কেটে পড়ি, ভেগে পড়ি চুপি চুপিরে, অথবা আমরা ফেন্ট হয়ে যাই, মাথা ঘুরে যায়, চক্কর এসে যায়, হঠাৎ করে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফাইট, ফ্লাইট, ফেইন্ট হরমোন। এইচপিএ পাথওয়ে যেটা বললাম, এটা ওটার থ্রু দিয়ে অ্যাক্ট করে ফর ক্রনিক স্ট্রেস। আর এই এইচপিএ পাথওয়ের মধ্যে হাইপোথ্যালামাস, যেটাতে আমরা পরে আসছি, আমরা পরের স্লাইডেতে বলবো, এই হাইপোথ্যালামাস খুব ভাইটাল রোল প্লে করে। হাইপোথ্যালামাস থেকেই সমস্ত জিনিসটা তৈরি হয়। এইচ ফর হাইপোথ্যালামাস, পি ফর পিটুইটারি, এ ফর অ্যাড্রিনাল পাথওয়ে। হাইপোথ্যালামাস, পিটুইটারি, অ্যাড্রিনাল পাথওয়ে। So এই hypothalamus is the first thing that triggers stress. যদি আমরা এই হাইপোথ্যালামাসকে কন্ট্রোল করতে পারি, তাহলে আমরা স্ট্রেস সাইকেলটাকে, স্ট্রেস রিয়াকশনটাকে কাট করতে পারি। আমরা শিখবো কি করে এই হাইপোথ্যালামাসটাকে কাট করতে হয়, and that is all about meditation. So now coping with stress, প্রথম জিনিসটা যেটা হাইপোথ্যালামাসকে কন্ট্রোল করে, হাইপোথ্যালামাসকে কুল ডাউন করে, কাম ডাউন করে, এই স্ট্রেসটাকে কোপ করতে সাহায্য করে, is deep breathing. So what happens is that deep breathing আমরা পরে গিয়ে শিখব, শেষের দিকে যাচ্ছি আমরা ডিপ ব্রিদিংটা, সেখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। ডিপ ব্রিদিংটা কি হয় করলে পরে, দেন এন্ড দেয়ার আমাদের যেরকম প্রত্যেকটা জিনিসের একটা ব্রেক আর একটা অ্যাক্সিলারেটর থাকে, রাইট? গাড়ির যেরকম ব্রেকও থাকে, অ্যাক্সিলারেটরও থাকে, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা জিনিসের একটা সুইচের অন একটা অফ মেকানিজম থাকে। সো আমাদের বডিতে ওরকম একটা অন একটা অফ মেকানিজম রয়েছে। সো অ্যাড্রিনালিন যদি আমাদের হার্ট রেট বাড়িয়ে দেয়, তো হার্ট রেট কমিয়ে দেওয়ার কোনো তো মেকানিজম থাকবে নাকি? সেটাই হচ্ছে এই 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 দিস ডিপ ব্রিদিং ট্রিগার্স। এটা ওই ব্রেক মারার মতো, যে ফুল থ্রটল অ্যাক্সিলারেটর দেওয়া রয়েছে, অ্যান্ড ফুল পেট্রোল ইঞ্জিনে কার্বোরেটর যাচ্ছে, অ্যান্ড ক্রিয়েটিং দ্য টর্ক, মানে চাকা ঘুরতে সাহায্য করছে, মানে ফোর্স জেনারেট করছে। সো ইফ উই আর এবল টু
pedal down the brake, jam the brake, accelerator যাই হোক না কেন গাড়িটা কোনো আটকে যাবে না, তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে। So it's like that. So what happens is that a deep breathing করলে পরে then and there are 4 hormones that are released from the pituitary gland to check, to control the action of adrenaline hormone. Then and there এগুলোকে আমাদের চিন্তা করতে হয় না, এগুলো just deep breathing নিলেই হয়ে যায়। But I'm just going down, breaking down into the depth what is actually happening in your body. So the 4 hormones we call dose, আমরা বলে থাকি ডোজ। তো সবসময় একটু ডোজ দরকার লাগে আমাদের। ডোজ কি? ডোপামিন, অক্সিটোসিন, সেরোটোনিন and endorphin. আমার মোবাইলেতে না এটা অফ হয়ে গেছে, আই এম গোয়িং জাস্ট ব্লাইন্ড। No issues. Let's continue with this. I don't know, this is the technical glitch, I think. So if anything I am fast, just let me know so that I can explain it again. If you are not able to understand anything, I'm trying to keep it as layman as possible. If any doubt, just let me know. Okay, so dopamine, oxytocin, serotonin, endorphin, these 4 hormones are good feeling hormones, good factors. এটা তখনই আসে যখন আমরা ডিপ ব্রিদিং নিই, দেন ওটা শুরু হয়ে যায়। না, ডিপ ব্রিদিং বলতে অনেক রকমের ডিপ ব্রিদিং আছে, সেটা আমরা পরে গিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু আমি একটা পার্টিকুলার প্রসেসের কথা বলছি, সেই পার্টিকুলার প্রসেসটা করলে পরে ইট উইল বি ফাস্ট লাইক দিস, এক চুটকিতে হয়ে যাবে। Then there are some other ways of coping with stress like assertions and obviously meditation. These are the 2 very strong things that I specializes in. All right, next slide please. Okay, so stress actually হয় না যে আমরা মনে করি আমাদের স্ট্রেসটা আমরা সামলে নিতে পারবো, ইটস ওকে, মানে we are strong enough, we are matured enough, we are capable enough, I can handle my stress, এটা মনে হয় যে ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই, I can deal with it. And প্রবলেমটা হয় যে yes, I can deal with it. We think we can handle our stress by ourselves only. Yes, we definitely can, but for a short time. Like just imagine this jug of water, if I ask you to hold it for a time, no issues, absolutely no issues. কেউ স্টুডেন্টস দের মধ্যে জিম ফিমও করেন, so it will be nothing. It will be just easy. To hold that jug of water is nothing. But if I ask you to hold that jug of water for indefinite period of time, অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধরে রাখতে বলি, then there is a problem, then we have a problem. And this is the body that comes into paying off, paying off মানে বাংলায় বললে হচ্ছে গিয়ে মাসুল দেওয়া, মাসুল of the stress that is building up. You have to give that মাসুল, you have to pay. So it's a physiological process, it's a mental process, it's a psychosomatic process. Psycho means mind and somatic means brain, so it's a psychosomatic process. So if you just think that you can handle stress, fine, but it is a chronic stress and you don't know how to cope with it, then it's a dangerous cocktail. 44-year-old এতে আমার ফ্রেন্ড হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন, and I'm sure that আপনারাও জানবেন এরকম আপনাদের বন্ধু বা রিলেটিভস এর মধ্যে ইয়াং বয়সেতে মারা যাচ্ছেন, অনেকেই আছেন। কেউ সুইসাইড কমিট করছে, কেউ they don't know absolutely how to deal with the stress, and it becomes unbearable. Life don't have to be that complicated, right? লাইফটাকে এত কমপ্লিকেট করার দরকার নেই আমাদের। It's very easy, just we have to know what to do, where to go, how and which person to reach. All right, next slide please. So how deadly is this stress that I was talking about? It's like feelings of fear, anger, irritation, sadness, worry, frustrations, এই সব কটা মনের ভিতরে চলতে থাকে। চেঞ্জেস ইন অ্যাপেটাইট, কখনো বেশি খাওয়া, কখনো কম খাওয়া, হয় খেলামই না, খেতে ইচ্ছেই করলো না, আর নয়তো এক্সেস খেয়ে ফেললাম, ফলে ওবেসিটি, রাইট?
বা ওয়েট লস, এনার্জি আপ ডাউন করে, ফ্যাটিক, ডিজিনেস, ডিজায়ার্স গুলো সব মরে যায়। স্পেশালি এটাকে বলা হয় অ্যানহেডোনিয়া। অ্যানহেডোনিয়া মানে হয়তো কেউ জানবেন, বাট লেট মি জাস্ট টাচ দ্য বেস সবার জন্য। অ্যানহেডোনিয়া মিনস এটা একটা ক্লিনিক্যাল সিমটম, যেখানে আপনার যে জিনিসগুলো পছন্দের ছিল সেগুলোই এখন আর পছন্দ হচ্ছে না, সেগুলোই এখন ভালো লাগছে না, ইচ্ছে করছে না করতে। সাপোজ আমি যদি গান শুনতে ভালোবাসি, দেন আমার এখন গান শুনতে ইচ্ছে করছে না। সো দিজ আর দ্য সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস অফ স্ট্রেস অ্যান্ড ডিপ্রেশন সেটিং ইন। সো ইন্টারেস্ট গুলো সব হাওয়া হয়ে যায়। ডিফিকাল্টি উইথ কনসেন্ট্রেশন, মেমোরি, ফোকাস, ডিসিশন, অ্যানালিটিক্যাল থিঙ্কিং। আর এই পার্টিকুলার পয়েন্টটা স্টুডেন্টসদের জন্য খুব খুব খুব, অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট প্রফেসরসদের জন্য, বিকজ প্রফেসরস আর অলসো স্টাডিং। I know a few, মানে all professors, they are studying. They're studying even harder, basically, according to my experience. So, এই পয়েন্টটা, concentration, memory, focus, decision, it is a devastating point for students, professors, whosoever it is, who are actually pursuing academics. Difficulty in sleeping and nightmares, poly irritation is must. Fatigue is must. Headaches, পেইন, স্টমাক প্রবলেম, আমি এক্ষুনি বলছিলাম, এর সঙ্গে আলসারেটিভ কোলাইটিস, আইবিএস, এগুলো স্ট্রেস থেকেই হয়। লস অফ অর ইনক্রিজড অফ অ্যাপেটাইট, আলসার্স, আইবিএস, as I said, skin rash, stroke, death. Yes, it is. ডায়াবেটিস, ব্লাড সুগার ইনক্রিজ করে, কারণ আমি একটু আগে বললাম স্ট্রেস হরমোন কর্টিজল অ্যাকচুয়ালি ব্লাডেতে ব্লাড সুগার লেভেল বাড়িয়ে দেয়। So if you're stressed, you're getting cortisol in your blood shooting up, so you get diabetes worsened. Blood pressure, yes, adrenaline, hearted contractility বাড়িয়ে দেয়, so heart will be contracting harder, মানে heart pump করবে জোরে, বেশ জোরে, নর্মালের থেকে জোরে, and the diameter of the blood vessels shrinks, মানে যেই শিরা উপশিরা ভেনকে বাংলা কি বলে জানি না, সেই শিরার ভেতর দিয়ে যে রক্তটা পাস করছে, তার যে ডায়ামিটার, লিউমেনের যে ডায়ামিটার, that diameter constricts due to adrenaline. তো যেহেতু পাইপের, যদি একটা পাইপ আমি কল্পনা করি, তার যদি ডায়ামিটারটা কমে যায় and same amount of blood is flowing through, তাহলে কি হবে, প্রেশারটা বেড়ে যাবে, and that is what is known as blood pressure. এটাকেই আমরা মাপি স্ফিগমোম্যানোমিটার দিয়ে, আমরা এটাকেই মাপি। তো এটা ইনক্রিজ করে যায়। তো when there is a stress, অনেক সময় দেখা গেছে যে ইনজুরি, পেইন, কোনো একটা বাজে ঘটনা শুনলাম, বা হয়তো কোনো অল্টারকেশন হয়ে গেল কারোর সাথে, কোনো ঝগড়া হয়ে গেল কারোর সাথে, তো আমাদের ব্লাড প্রেশার টাক করে শুট করে আকাশেতে, স্কাই হাই 190, 160, কোনো অসুবিধাই নেই। তো এই জিনিসটা ঘটে বিকজ অফ দিস অ্যাড্রেনালিন শুটিং। অলরাইট, সো ব্লাড প্রেশার, then worsening of anxiety related disorder, depression, addictions. Yes, addiction is also a problem. আচ্ছা, আমি আগের স্লাইডটাতে একটা জিনিস মেনশন করতে ভুলে গেলাম, জাস্ট দুটো তিনটে স্লাইড আগে, তো সেখানেতে আমি বলে দিচ্ছি একবার। আমি ওখানে লিখেছিলাম অ্যাড্রিনালিন, আর তার পাশে লিখেছিলাম অ্যাডিকশন, রাইট? অ্যাডিকশন এর জন্যই বিকজ আমাদের বডি অ্যাড্রিনালিনটাকে এনজয় করে। লাইক আমরা নিকো পার্কে যাই না জয় রাইড চড়তে, রাইট? আমরা জয় রাইড চড়ি না, আমরা এক্সট্রিম স্পোর্টস চাই না, আমরা খেলাধুলো করি না, we love that stress, we love that danger, risk taking. লোকে টাকা খরচা করে পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে দেয়, রাইট অর রং? পায়ে দড়ি বেঁধে ক্লিফ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বানজি জাম্পিং, 30,000 ফুট উপর থেকে এরোপ্লেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে দেয় উইথ প্যারাশুট। কেউ তো উইদাউট প্যারাশুটও করছে। আই ডো নট নো হোয়াট আর দিস পিপল আর ডুইং। তো এক্সট্রিম স্পোর্টস, why do you risk your life? Because adrenaline is an addiction. Adrenaline-টা একটা অ্যাডিকশনের মতো, ইটস আ ভেরি স্ট্রং অ্যাডিকশন। এটার উপরেই এই নিকো পার্ক, ফিকো পার্ক, বাইরে যত অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, যত রোলার কোস্টার্স, সব এই কোটি কোটি টাকা খরচা করে এটার উপরেই বিজনেস দাঁড়িয়ে রয়েছে। সো মাইন্ড
মাইন্ড কিন্তু বোঝে না কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, কোনটা উচিত কোনটা অনুচিত। অ্যাড্রেনালিনটা তার কাছে নেশা, অ্যান্ড সেটা সে যে কোনো রকম ভাবে পায়। ফলে স্ট্রেস নেওয়াটা একটা অ্যাডিকশন হয়ে যায়। এটা খুব ডেঞ্জারাস। দিস ইজ আ লুপ হোল, এটাকে আমাদের বাঁচিয়ে চলতে হবে। ওকে, সবথেকে খতরনাক জিনিস, স্ট্রেস লোয়ার্স ইমিউন সিস্টেম। এখন কোভিড সিচুয়েশন, কোভিড প্যান্ডেমিক চারিদিকে, সো প্যানিক and stress regarding COVID will definitely lower the immune system down, ঠিক আছে? সো ফলে স্ট্রেস নিলে পরে ইমিউন সিস্টেম নিচের দিকে নেমে যায়, and we get prone to that thing. Next slide please. So stress is hampering the students, like studies, memory, concentration, focus, motivation, performance, increasing anxiety, insecurity, doubts, if but, যদি এটা হয়, যদি ওটা হয়, যদি এটা না হয়, যদি ওটা না হয়, exams, career, পারবো তো, doubts, that is family, income, financial crisis, leading into depression. Next slide please. For the teachers also, we see irritation, frustration building up, with them losing their cool, মাথা ঠান্ডা রাখতে পারছেন না তারা, and with their personal life, family life, professional life, all getting messed up. So it is both end, সবাই আমরা এই স্ট্রেসের চক্করে পড়ছি। Next slide please. So how does the whole thing work? The whole thing work like this. First we get a negative thought or a threat, then it causes some anxiety, দুশ্চিন্তা আসে সেই থ্রেটটাকে নিয়ে, that gives us fear, ভয়। এই ভয় is being picked up by the hypothalamus. Remember আমি আগের স্লাইডগুলোতে বলছিলাম hypothalamus is the pivot. So this hypothalamus এই কাজে থাকে। সো সমস্ত কটা ইন্দ্রিয় মানে পাঁচখানা সেন্স অর্গান দিয়ে যা কিছু আমরা প্রসেস করি সেটা আসে ইনটু দ্যাট হাইপোথ্যালামাস, অ্যান্ড ও ভয় পেয়ে যায়, ও ভীতু মানুষ। ও ভয় পেয়ে করে কি, ও ফার্স্ট কাজটাই করে পিটুইটারি বা মাস্টার গ্ল্যান্ডকে কল করে বসে। মাস্টার গ্ল্যান্ড প্যানিকড হয়ে গিয়ে ইনস্ট্রাকশনস দেয় অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডকে টু রিলিজ অল পুলিশ ফোর্স। কারণ হাইপোথ্যালামাস ভয় পেয়ে রয়েছে, কেউ এসছে গেটেতে, চেনা যাচ্ছে না লোকটাকে, এক্ষুনি পুলিশ পাঠাও। তো পুলিশ হিসেবে চলে আসে স্ট্রেস হরমোনস, দ্য অ্যাড্রিনালিন, নরঅ্যাড্রিনালিন, কর্টিসলস, বডিকে ফাইট, ফ্লাইট অর ফেইন্টের জন্য তৈরি করে দেয়। দিস চেঞ্জেস ইন দ্য বডি, হার্টবিট বেড়ে যাওয়া, ব্লাড ভেসেলস এর ডায়ামিটার ছোট হয়ে যাওয়া, সমস্ত ব্লাড সেন্টার থেকে পেরিফেরির দিকে মুভ করা, হাত পা কাঁপতে থাকা, দিস আর অল making in preparation for your body to take either fight or flight or faint. And এই স্ট্রেস রিয়াকশনের পরে স্ট্রেস হরমোনস গুলো যদি কন্টিনিউয়াসলি বাড়তে থাকে, নেগেটিভ থটস যদি কন্টিনিউয়াসলি যোগান দিতে থাকে, আর কন্টিনিউয়াসলি ভয়টাও বাড়তে থাকে, সমস্ত জিনিসটা যদি কন্টিনিউয়াসলি বাড়তে থাকে, তো একটা পয়েন্ট আছে, সেটা থ্রেশহোল্ডটা আসবে। সেই থ্রেশহোল্ডটা ক্রস করে গেলে we get panic attack. So panic attack is when your blood is overflowing with adrenaline hormone. That state of mind is called panic attack. And most of the time বুকে ব্যথা হয়, আমরা এমার্জেন্সি রুমেতে দৌড়াই, এমার্জেন্সি রুমেতে একটু গ্লুকোজ দেওয়ার পর, একটু স্যালাইন দেওয়ার পরে ঠিক হয়ে যায়। So it is so massive, so massive. Next slide please. So mental health. So what is all about this mental health? Like আমি প্রথম দিকে যে গানটা গাইলাম, যে কেন মাঝি হয়ে চিনলি না তুই জীবন নদীরে, পরাণ মাঝিরে, it is like that. It is the user manual. Like আমরা মোবাইল কিনি,
বা যা কিছু জিনিস কিনি ছোটখাটো, তার একটা ইউজার ম্যানুয়াল থাকে। যদি ম্যাগিও বানাই তো ম্যাগির পেছন দিকটা পড়ে নিই যে কতটা জল, কতটা ম্যাগি দিতে হবে, কতক্ষণ ফোটাতে হবে। এখানে অনেকে ভেরি এক্সপার্ট ইন কুকিং আছে, আমি অতটা এক্সপার্ট নই, আমার পক্ষে ম্যাগিটাই আলটিমেট। সো আমি ডেফিনেটলি ম্যাগির পিছনে ইউজার ম্যানুয়ালটা দেখে নিই যে কতটা জল, কতটা কি দিতে হবে না দিতে হবে। সো যদি তাই হয়, if that is the truth, then why don't we read the user manual of our mind? How to use it, how to control it? Because after all, our mind is the supercomputer. It is the most complex, sophisticated thing on the planet Earth, human mind. So there must be some user manual to it, right? And we should be knowing how to use it. If we don't, then we are in deep trouble. So mental health is the way to properly use, maintain, and understand our mind's potential and how to use it. It's like a supercomputer. Just imagine, just imagine একটা ফোনের সব থেকে বেস্ট, I don't know the configuration of the megapixel of the cameras কত হতে পারে, right? Maybe 100 megapixel, I don't know, এর থেকে বেশি তো নয়। But our eyes, human eyes, are 560 megapixel. Just think of the capacity of your brain to manage it so effectively without letting you know, right? So this mind is actually the supercomputer. We need to know it, and we need to know it very well. Otherwise, this will create problems. Next slide, please. So the word mental health, as defined by WHO, World Health Organization, a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, and can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. This is according to the WHO. Next slide, please. It is like a stigma, right, to ask for mental health. So is mental health only meant for insane people? We feel ashamed to ask for help, don't we? We feel ashamed. Next slide, please. We go to a doctor, right, for pain. So suppose দাঁতের ব্যথা হলে আমরা কি করি? চুপচাপ থাকি ঘরের মধ্যে? নিশ্চয়ই না। আমরা একটা ডেন্টিস্টের কাছে যাই, right? And ask for help. যদি আজকে আমার হাতটা বা পাটা ভাঙে, আমাকে একটা অর্থোপেডিক্সের কাছে যেতে হবে and ask for help. So we have to ask for help if our body, physical body, is in problem. What about mental problem? What about mental pain and difficulty? What about a heartbreak? Right? Where to go? Whom to talk to? What about insomnia? রাতের পর রাত ঘুম আসছে না, জেগে থাকা। ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি, ফোবিয়া, ভয়। পাশের বন্ধু বলে দেয় ও কিছু না, ও ঠিক হয়ে যাবে। Right? So we need to ask for help. We need to ask for help. And there is no wrong. Like যদি অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ডকে আমরা দেখি, যদি আর্মি অ্যান্টসদের দেখি, আর্মি অ্যান্ট
I think আপনারা জানেন সবাই আর্মি অ্যান্ড ওইটুকুনি জিনিস, বাট ওইটুকুনি জিনিস হলেও it is a formidable thing, গাঁওকে গাঁও উজাড় করে দেয়। whether it is হাতি, whether it is ঘোড়া, whatever comes in its path, যাই আসুক না কেন, জলও আটকাতে পারে না, গাড্ডা আটকাতে পারে না, আগুন আটকাতে পারে না, ওদেরকে কোনো কিছু দিয়ে ডিটার করা যায় না, ওদেরকে কোনো কিছু দিয়ে আটকানো যায় না, কারণ they are so helping, they are helping each other, they ask for help। জলের মধ্যে অ্যান্টস গুলো নিজেরা একটা ফ্লোটিং রাফট বানায়, তাদের উপরে হাঁটতে হাঁটতে বাদ বাকি অ্যান্টসরা অ্যান্ড কুইন পার করে। জাস্ট থিঙ্ক হাউ ইন্ট্রিকেট, হাউ হেল্পিং। সো আস্কিং ফর হেল্প অ্যাকচুয়ালি মেক্স ইউ স্ট্রঙ্গার। আপনি যদি দাঁতের ডাক্তারের কাছে যান, দাঁতের ডাক্তারের হেল্প চাইতে, it is understood that you have got some sense। আমার দাঁতে ব্যথা হচ্ছে, আমি ডাক্তারের কাছে যাব না, বাড়িতে থাকবো। It does not make any sense, does it? So asking for help is like you are having the sense in you। So it is not for the insane, but it is for insane। So people who are sane will definitely ask for help, like we do ask for help for the doctors। Next slide, please। It is all because healthy mind, healthy body, diseased mind, diseased body। We have to fill in the bridge the gap। We have to just bridge that gap। যদি শরীরের ব্যথা হয়, মনেরও ব্যথা হতে পারে। যদি শরীরের কোনো প্রবলেম হয়, মনেরও প্রবলেম হতে পারে। যদি শরীরে পেট খারাপ হয়, মনেরও খারাপ হতে পারে। So it is okay if you ask for help। wolvesরা নিজেদের মধ্যে হেল্প করে, লায়নরা নিজেদের মধ্যে হেল্প করে, পিঁপড়েরা, অ্যান্টসরা নিজেদের মধ্যে হেল্প করে, হানি বিজরা তাই। সেম, it's about everything। Help is the basis of strength, of understanding, of higher intelligence। So to ask for help, it is okay to be not okay। It is absolutely okay to be not okay। So a thought can actually change your whole life। Next slide, please। So how a thought can change a life? See, as I said, our brain is the computer and mind is the software। So with the software, each and every thoughts actually program, computer programs, which can change, even shut down, or can enhance the computer। Just sharing with you some cases। With that, you might be able to understand what it is like। I had a client who was very highly qualified, but was having problem with keeping his job। বেশ রকমের পড়াশোনা করা, এমবিএ করা, বাট যেখানেতে যত বড়ই এমএনসি তে যাক না কেন, ইদার তারা তাকে তাড়িয়ে দেয় অথবা সে চাকরিটা ছেড়ে চলে আসে। এভরি জব হি জয়েন্ট, প্রত্যেকটা। সো when I took him to his childhood through meditation, যখন তাকে নিয়ে গেলাম যে তুমি আমাকে নিয়ে চলো তোমার প্রবলেমটার গোড়ায়, he stated that he lost his father in an early age। বাবাকে হারিয়েছে বেশ অনেক ছোটবেলা, আর মা তাকে বারবার বলতো যে তো বাবা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, তুই আমাকে ছেড়ে চলে যাবি না। and that guy used to promise his mother ke ma ami tomay chhede jabo। and what happened, this thing, this commitment, this thought pattern je ami ma ke chhara thakte parbo na ba ma ke chhede jabo na, went on into his adult life when he forgot everything about what happened, what promises he has done।
But this went on the background, intrusive thought. Whenever posted somewhere else for his job, Hyderabad, Bangalore, Coimbatore, he will leave his job and come back to Kolkata. He used to give up job and come back to Kolkata to stay with his mother because mother was here, Poitrik Bari. So see how a thought can change a person's mind. It was not known whether a thought জন্যই হয়েছে কিনা. It is only with the deep thought, deep processes of meditation that we come up to this problem. যেটা ওর জানা ছিল না. Once revealed, we cancelled it, we programmed the thought, and he is now doing very well in very good big MNC company. Second case, I had a student who come to me. She was trying for bank exam, could not crack. A lot of time she has done it. A lot of time, অনেকবার পরীক্ষা দিয়েছে, but পরীক্ষা crack করতে পারছে না. একটা ছোট্ট চিন্তা তাকে ওই thought processটা ব্লক করছিল পরীক্ষাটাকে ক্লিয়ার করার জন্য, which I revealed when I asked her, confronted her that this is the thought, এই হচ্ছে তোমার চিন্তাটা, and then cancelled it and then put a new better positive thought. And what happened? She at a time qualified for 2 banks and she is right now working in Kolkata as an assistant manager of a big branch. So that is how thought, a single thought can have an intricate effect on your behavior. I had another one. There are a lot actually. One IIT pass out student was not getting job. Interviews were not getting cleared. হয় না কনফিডেন্সের প্রবলেম, কথা বলতে কি তুতলে যাওয়া, স্ট্যামারিং, দেন একটা বিচ্ছিরি ধরনের নেগেটিভ আউটলুক. উইথ মেডিটেশন হি কুড ওভারকাম দ্যাট মেন্টাল ব্লক. সেটাও আসলে একটা ছোট্ট চিন্তার থেকে. Build confidence, competence, attitude with meditation, and now working in a good position. They're all settled in their life. সব থেকে মজার, there was a client of mine who was a very educated person. He came to me. He was trying to quit smoking addiction. So he came to me. We went into deep hypnosis, and I put a thought, linked his cigarette with gobar, cow dung. I just linked cigarette with the cow dung. Fantastic. I took him out of the meditation, and he asked, "That's it, bas? কি তার মানে আমি সিগারেট খাবো না কোনোদিন? Can I have a smoke now?" I know, yeah, surely, why not? Go on. He lit up a cigarette and went off. আরামসে বাড়ি চলে গেল। আমিও আমার চেম্বার বন্ধ করে আমিও বাড়ি চলে গেলাম। রাত্রিবেলার দিকে 10টা-5টার দিকে he rang me up. ফোন করে বলছে যে, "অরূপদা, what have you done? Magic. মানে কি হয়েছে? আরে দাদা কি করেছেন? আমি জাস্ট ডিনার করে খেতে বসেছি, ডিনার বেডরুমেতে শুয়ে শুয়ে সিগারেটটা লাইট আপ করেছি, বাস চারিদিক দিয়ে গোবর গ্যাস, চারিদিক দিয়ে গোবরের টেস্ট, গোবরের স্মেল. It was so intense that I vomited on the bed itself and I could not smoke anymore." That is how it works. It's very easy, very simple, very mojar, very, very simple thing it takes because it's a natural process. Remember, these viruses are computer programs like. They can only be dealt with proper antivirus in place, which will be quarantining this virus and deleting this harmful thought and putting it everything into a normal pace. You do not know what virus you are having. They are all hidden with the Win32 Trojan ransomware. কি যে চলছে মাথার মধ্যে কে জানে. So you need an expert who will detect, quarantine and delete the virus. Next slide, please. So how it happens? It happens actually, see, when we have born, আমরা যখন জন্মাই,
From that 0-day age to 7-year-old, we are continuously uploading informations about the environment. এটা চলতে থাকে 7 বছর অবধি, যখন আমরা সমস্ত নিউ ইনফরমেশন নিই, মাথার মধ্যে সেট করি। আমরা জানি না কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল, কোনটা উচিত, কোনটা অনুচিত। এই 7 বছর অবধি এই বয়সটা খুব ক্রিটিক্যাল, খুব ভাইটাল। হোয়াট এভার দ্যাট কামস, ইটস লাইক কোরা কাগজ স্টেজ, মানে কোরা কাগজ, একদম ব্ল্যাঙ্ক পেপার স্টেজ। হোয়াট এভার কামস অ্যাক্রস gets inked, gets totally and completely uploaded, or you can say downloaded into our hard matrix brain. So this goes on until 14, from 7-year to 14-year-old, we go on experimenting those things we have learned, and then build up our own perspective, own point of view. 7 বছর বয়স অব্দি আমরা ডাউনলোড করছি ইরেসপেক্টিভ অফ হোয়াট এভার ইট ইজ, অ্যান্ড দেন আমরা সেটা এক্সপেরিমেন্টেশনেতে নিয়ে যাচ্ছি এবং সেটাকে আমাদের শেখা জিনিসটাকে ফার্ম বিলিফ ক্রিয়েট করছি। না, এই যে 14 বছর অব্দি we are just getting all information from the environment, right or wrong or right, doesn't matter. This becomes our base, this becomes our belief, this becomes our core, this becomes what we are right now. অলরাইট, তো যা যা শিখেছি সেগুলো আমাদের জীবনের ভিত হয়ে দাঁড়ায়। মোরওভার, মাইন্ড প্রত্যেক দিন প্রায় 70,000 খানা থটস প্রসেস করে, আর এর মধ্যে 85 অফ দেম আর নেগেটিভ, মোস্টলি নেগেটিভ থটস। অ্যান্ড দিস নেগেটিভ থটস এর মধ্যে কোনোটা এতটাই নেগেটিভ হয় যে আমাদের পয়েন্ট অফ ভিউ চেঞ্জ করে। কিছু কিছু থট পজিটিভ হয় যেটা আমাদের পয়েন্ট অফ ভিউ চেঞ্জ করে। সো এই ধরনের জায়গা থেকে আমাদের এই র্যানসামওয়্যার, কম্পিউটার ভাইরাসেস গুলো উদ্ভব হয়। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। So the same thing, body is the hardware, mind is the software. Next slide please. So when we are in trouble, sharing with a good friend is like blessing, right? কোন একটা ভালো বন্ধু, কোন একটা বেস্ট ফ্রেন্ডের সঙ্গে শেয়ার করা, ইটস লাইক ব্লেসিং। যাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদা যায়, যার কাছে গিয়ে যাওয়া যায়, কথা বলা যায়, মনের দুঃখ যাকে বলা যেতে পারে, রাইট? আমরা সেটা করে থাকি, কারেক্ট? কিন্তু তার কিছু লিমিটেশনস আর কিছু ব্যাকড্রস রয়েছে, নেক্সট স্লাইড প্লিজ। ভালো বন্ধু পাওয়া খুব ভালো কথা, ইটস লাইক ব্লেসিং। সো ওয়াই ডু আই নিড থেরাপিস্ট or therapy when I can go and cry to my friends? Well, থেরাপিস্টের কাছে হয় কি ব্যাপারটা, আর বন্ধুর কাছে হয় কি ব্যাপারটা, এটা একটু বুঝে নিতে হবে আমাদের। সেই যখন আমরা একটা চেয়ারে বসে থাকি, রাইট? আমরা যখন একটা চেয়ারে বসে থাকি, তাই না, আমরা সেই চেয়ারটাকে তুলতে পারি না, পারি কি? নো ম্যাটার কতটা জিম, নো ম্যাটার কতটা গায়ের শক্তি, নো ম্যাটার কতটা মনের শক্তি, হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ, you can apply and can try. If you are sitting on a chair, you cannot lift it off the ground, right? Why? Because you need a reference frame, a different reference frame, a different reference frame, a different point of view. Like নিজের মুখ আয়না ছাড়া দেখা যায় না, obviously মোবাইল ছাড়া দেখা যায় না, but whatever you take, জলেতেও দেখা যায় নিজের মুখ, কিন্তু you need something other than your body. শুধু খালি চোখে নিজের মুখ দেখা যায় না, correct? So there you need a mirror, or say suppose selfie, that that front camera of yours, or maybe shining surface, whatever it is, you need a reference frame, and therapist is that reference frame. Here the confidentiality is guaranteed. It's a professional relationship. You are paying for that confidentiality, that expert professional opinion.
So confidentiality is guaranteed. It's a safe space. Safe space in the sense that you can talk your heart out. হৃদয় খুলে কথা বলা যায়। And zero judgment. যেখানে কেউ nobody is judging you কোনটা ভুল কোনটা উচিত কোনটা অনুচিত কোনটা ঠিক এটা ঠিক করেছো এটা ভুল করেছো এটা ঠিক করনি ওটা ভুল করনি no judgment absolutely no judgment a therapist will never judge if he is a good therapist it is like mirror I am reflecting to you whatever you are telling to me and when I am reflecting it back হয় না যে আমি যখন নিজে লিখছি আমি আমার নিজের ভুল পাচ্ছি না বাট যদি সেই জিনিসটাই আমাকে থ্রু অন্য কোনো জায়গা থেকে আসে আমার চোখের সামনে আর একবার বা আমার কোনো মিররের থ্রু দিয়ে আসে তখন আমি দেখলাম ও আচ্ছা টিপটা হয়তো সেন্টার হয়নি আচ্ছা মাথার পেছনে একটা চুল হয়তো দাঁড়িয়ে আছে আমার নেই যদিও লাইক দ্যাট মানে কলারটা হয়তো ফোল্ড হয়ে রয়েছে ওখানে তো ক্রিজ খেয়ে রয়েছে সো আই নিড আ রেফারেন্স ফ্রেম সো আ থেরাপিস্ট ইজ লাইক দ্যাট মিরর আনবায়াসড ইনসাইট যেটা কিনা বন্ধুদের কাছে গেলে পসিবল হয় না কারণ বন্ধুরা অলওয়েজ নিজেদের কথা চিন্তা করে নিজেদের লাইফ চিন্তা করে নিজেদের এক্সপিরিয়েন্স চিন্তা করে হাউ হি অর শি উড রিয়াক্ট এটা চিন্তা করে তারা ওই পরিস্থিতিতে কি করবে সেটা চিন্তা করে উপদেশ দেয় মেবি অনেক সময় খুব ভালো সাজেশন দেয় কিন্তু সেটা তাদের অনুযায়ী রাইট থেরাপিস্ট কখনো সেই জিনিসটা করবে না A trained professional guidance use research and evidence-based therapeutic modalities. It is all about you. It is nowhere about the therapist. It is all about you. Your problem, your solution. A therapist only guides you to a solution by empowering you. The empowering ব্যাপারটা খুব important. If you are not empowered, then the therapist is not doing its job. A therapist is your professional best friend. Best friend in the professional best friend. Next slide, please. So different types of therapeutic modalities that I practice. There are thousands of therapeutic modalities, but I am into this space. Slide number 24. Yes, madam, before. Arektu aage. Arektu. Yes, this one. Yeah. So the different types of therapeutic modalities that I do. One is guided meditation. Second is hypnotherapy. Third is NLP or neuro linguistic programming. Fourth is silver mind control method. What I do punch all of them and make into an advanced guided meditation form, in which every aspect, every modality is punched together so that it is easy for you. Just যতটুকুনি যেটা দরকার ততটুকুনি সেটা দিয়ে I do it. And I call it mind over matter because mind body উপরে হয়. Mind can produce pain, mind can produce relief just by mind. It is so strong that mind দিয়ে আগেকার দিনে দাঁত তোলা হতো without anesthesia. Just think mind can produce that much of anesthesia. তখন anesthesia উদ্ভব হয়নি. At that time anesthesia was not discovered. Let us go to the next slide, please. So what happened actually? See, all these things that this therapeutic modalities, whatever I have learned, whatever I am practicing right now, this all came from India. These are all based in India.
হাজার হাজার বছর পুরনো জিনিস, এগুলো আমাদের নিজেদের ওন্ড জিনিস। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, ইন্ডিয়াতে আপনারা জানেন যে সব থেকে ওল্ডেস্ট ইউনিভার্সিটিস গুলো ছিল in the world. So we were into this kind of philosophy, আজকে mathematics বলুন, whatever you just name it. India had that. So in India, we had the sadhus and sannyasis who were practicing all sorts of this, occult things, all sorts of yogas, sadhanas, etc., etc. And they were so powerful. আপনারা গল্প শুনেছেন যে whether it is Jesus, whether it is whatever, you just name them. They were so powerful. They will just touch you and say that you will be okay, and you will be okay, right? আমরা এটা দেখেছি, অভিশাপ দিলে লেগে যায়, আশীর্বাদ দিলে ফুলে যায়. So this Britishers and all that foreign countries were actually interested in this mind power thing. So what is this mind power all about? Mind is so powerful. It can make you healthy. It can make you sick. It can even kill you. How powerful is this mind and how to use it? তো ওরা করেছিল কি, ওরা এসেই ইন্ডিয়াতে সমস্ত যোগী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সঙ্গে একদম জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছিল, and they learned from them the intricacies of mind, and they took with them that also along with the Kohinoor, and told us that these are all bogus and bakwas, just bogus and bakwas. And you come to London, you study in London, you learn English, then you will be high class. And we did that. We did that. Why only us? You take Australia, they're also following British. Everything, every state, every jaga, protected. British English is there also. The same thing happened with them also. They have also a rich background. So what happened? This funda of mind power got stolen. So it was an intellectuality theft. And they went there. There were Mesmer, there were a lot of persons who were researching on that. They built up something, their own sort, giving the brand name made in Britain, that thing. So made in Britain hoye gelo, and this happened. We lost our thing and we came into the belief that these are all bogus, these are all nothing. And see these people, this is Stig Severinsen. He is the 3rd time Guinness Book of World Record holder. Staggering 22 minutes without breath underwater. Whether it is freezing cold ice water, whether it is sea water, nothing. He is a world record holder. And he is a hardcore meditation student. Learned from India only. So meditation can achieve this type of feats. They know that. We do not know. Because we were told a lie, a big lie. Next slide, please. This is the Iceman. This is Wim Hof, the Iceman. He can withstand a minus 60-degree temperature. In bare body, he can sit. He is also a world record holder. And these people are sailing meditation like hotcakes. See the Wim Hof method. I have just put that slide in to let you know that what we are missing out and how it is our thing that they are selling. It originated from India. You go to Himalayas, ওখানে দেখবেন যে কত যোগী সন্ন্যাসীরা এরকম অবস্থাতেই বসে আছে. You go to the Nagas, the Naga sannyasis will be like this. The cold will not affect them. And these people coming to India, learning it, going back and selling our thing to us. Right?
Next slide, please. They have incorporated Marines Corps. They call the Marine Corps. Marine Corps are having not optional, but it is something that they have to do. Something that they have to. Meditation. It is a compulsory thing. Almost 100 schools in America itself, meditation as part of their curriculum. Australia, Britain, even if you go to the African countries, everywhere, everywhere there are meditation schools, meditation centers. They are going for meditation. Doctors are prescribing yoga and meditation, both calisthenics, yoga, meditation, because mind and body both becomes fused as one weapon, right? So this is all in the world. There is no age for it. You just have to learn it so that you can harvest এর থেকে benefits পাওয়া যায়। যদি benefits না পাওয়া যায় তাহলে করে লাভ কি, right? Next slide, please. See, this is our thing, and this statue is of Abe Faria, the Portuguese who came to India, studied hypnosis, is a student of Mesmer, who actually uh, came to India and learned this hypnosis thing and went back and named it as mesmerism. So he is the direct student of Mesmer. He came to India, tried to give back the society from which he has learned. He is actually treating a woman through hypnosis, and his statue is there in Panjim, Goa, old secretariat building. This is the statue there. And he came here in India 1756 to 1819. He is Portuguese by origin, Abe Faria. So he is the father of modern day hypnosis, the therapy that we do. Just think that this was present in India, which they have propagated, and you have to take degrees from them to practice it. Next session, please. Next slide. So how is it? It's like, haven't you seen বাসেতে যেতে যেতে লোকদেরকে ঘুমাতে দেখেননি বা মেট্রোতে? Take exactly that thing. That is the sweet point we are heading. Will I faint? Will I be controlled by others? Will everybody know my every secret? No, absolutely not. You will be 100% in control of yours. You can easily open your eyes, you can easily blink, you can easily move if you want to. You are at your own control all the time, all the time. You are the boss. So meditation does not mean that you are losing control. In fact, you are more awake than anybody else. And this gives you a typical zone where your body and mind, neither awake nor asleep, in between somewhere. Next slide, please. Benefits of advanced guided meditation. Definitely stress relief, better concentration, memory, focus, motivation, studies, performance, job performance, interviews, confidence, health, success, financial success, professional success, academic success, confidence in personality, fitness, body image, getting rid of bad habits, getting rid of fear, past traumas, anger, anxiety, depression, addiction, you name it. Next slide, please. Okay, now coming back to that first slide topic, the coronavirus situation, the pandemic. Now here, it is डरना जरूरी है. You must be afraid, because
Fear is the most primitive defense mechanism. Fear can also make us more alert. Remember, adrenaline, fight, flight, faint hormone. So we should get the fight thing of it. So डरना जरूरी है because কি হয় না যে most of the time আমরা ভয় পেয়ে গিয়ে কুকড়ে যাই, ভয় পেয়ে আমরা ছোট্ট হয়ে যাই. No, that is not helping us. Absolutely. Next slide, please. So how we react to fear? Either আমরা number one point deny the fact, go into a denial state. ও কিছু হবে না, ও কোনো ব্যাপার না, ও এতে কিছু হয় না, ওতে কিছু হয় না. You know, we are denying it. মাস্ক পরছি, মাস্ক পরে আছি তো. So we are denying the facts. হ্যাঁ ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই. So this COVID virus will not be afraid of you. The problem is this: you get extra bold, that gets you killed. We become less alert when we are not afraid. We get hit. So this is definitely not going to help you. 50 doctors died on a single day, and of them 3% were only vaccinated. Just think, doctors who are treating COVID patients were not vaccinated. They lost their life. So this is definitely not going to help us. Second option is that we get overwhelmed by fear. বাবা খুলে ফেললাম তো এটা, এবার বকা দেবে আমাকে। হ্যাঁ So এখন না, overwhelmed by fear, it will also not help. We think of the worst possible scenario, যেটা ঘটে থাকতে পারে বা ঘটতে পারে, worst possible scenario কি হতে পারে আমাদের সাথে, and then we get stressed and anxious. Immune system becomes weak, কারণ আমরা প্রথমেই পড়েছি, জেনেছি, শিখেছি যে stress will lower your immune system. So immune system becomes weak and we get hit. As simple as that. ভয় পেয়ে কুকড়ে গেলাম, আমার স্ট্রেস বেড়ে গেল, অ্যাংজাইটি বেড়ে গেল, and immune down হয়ে গেল. Immune down হয়ে গেল, we get hit. As simple as that. Next slide, please. So what would be the ideal point of view? Ideal point of view. Just think of the soldier protecting our LOC. There are continuously bullets hurling in the air. গুলি চলছে, বোমা পড়ছে, শেলিং হচ্ছে, কোথায় কখন কিরম ভাবে কি অ্যাটাক হচ্ছে তারা জানে না. তাদেরও বাড়ি রয়েছে, তাদেরও প্রাণ রয়েছে, তাদেরও জীবন রয়েছে, তাদেরও লাইফ অ্যাট স্টেক. যে বন্ধুর সঙ্গে বসে আজকে সকালবেলা চা খাচ্ছিল, সেই বন্ধুরই মাথায় গুলি লেগে মারা গেল. পরের গুলিটা যে ওর হবে না এর কোনো গ্যারান্টি নেই. In that state of fear, he is holding his gun. He is taking all precautions. হেলমেট পরে, ফুল গিয়ার নিয়ে, ট্রেঞ্চের মধ্যে থাকা, মাথা না তোলা, শত্রুকে ওয়াচ করা, ঠিক ঠিক মতো মাইন্স গুলোকে বিছিয়ে রাখা, ইন্টেল জোগাড় করা, স্ট্র্যাটেজিক পজিশনস গুলোকে অকুপাই করে থাকা, সেখান থেকে ওয়াচ রাখা. So he is doing every bit of it, whatever possible. So he is afraid. Yes, definitely he is afraid, but not overwhelmed. Adrenaline is rushing through his blood. He is not at all subdued. And that is the attitude we have to take. It's a no retreat, no surrender attitude.
So accept it that yes, this COVID virus is very potent, very dangerous virus. Okay, take precautions and be alert. So what we can do the best? Building up our defenses, get vaccinated, soap, sanitizer, mask, social distancing, like you are putting the minds in place. You know that Israel has this iron dome, whatever missiles is being shot, this iron dome will defend it. Stay fit, stay strong, since it's a fight. Cut off social media, cut off negativity. প্রচুর লোক নেগেটিভ কথা বলেন, তারা নিজেরাও ভয় পান, পরের লোককেও ভয় পাওয়ান, and stress and anxiety বেড়ে গেলে পরে it will be only detrimental. Ulta, have plenty of laughter, because laugh, হাসি, হাসা strengthens your immunity. যত হাসবেন তত ভালো থাকবেন. It might be brainless, mindless thing. হয়তো বা চার্লি চ্যাপলিন দেখলেন বা অন্য কিছু, I don't know, whatever you feel like. কোনো কমেডি সিনেমা দেখলেন, কোনো কমেডি বই বা গান শুনলেন. Try to laugh even more. ওই যে সেই লাফিং গ্রুপ থাকে না পার্কেতে, একটু এল্ডারলি পিপলরা গিয়ে একটা গ্রুপেতে এরকম সার্কেল ফর্ম করে পার্কের মধ্যে হাসতে থাকে উইদাউট এনি রিজন, একে অন্যকে দেখে হা 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 করে হাসতে থাকে, বিকজ লাফিং অ্যাকচুয়ালি deals with your anxiety and also strengthen your immunity. So we have to act. We should be afraid and we should be acting, building up our defenses, staying fit and strong, cutting off all negativity, plenty of laughter. Next slide, please. So the mental attitude in panic attack: breathing, deep breathing, muscular exercises. Panic attack will be only there for 15 to 20 minutes. Muscular exercises, because adrenaline will burn out. Due to the stress, adrenaline is in the blood, right? And it is an action hormone. It will want some muscular activity to happen. So if you keep on moving your arms, stretching, even if you're standing in a point and you're skipping, as Gaurav said, that will also help you to burn out the adrenaline in your body and help you to calm down. Proper precautions, whatever you can do, mount up your defenses. Have good food, do exercise, have plenty of rest, 8 hours of sleep. Pandemic is World War III. It's a World War III against COVID. And like always, humans will win by their sheer intelligence. Then meditate and use the positive self-assertions. Next slide, please. Now, the breathing technique that I was talking about, right? So let us do this breathing technique, all of us. See, the main process is the diaphragm should be moving. Diaphragm is the muscle belly. বুক আর পেটের মাঝখানে যে মাসেলটা থাকে, যেটা বুক আর পেটকে, চেস্ট ক্যাভিটি এন্ড অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিকে সেপারেট করে, অনেকটা ইনভার্টেড ইউ মতো দেখতে। সো এই মাসেল বেলিটা যখন আমরা নিঃশ্বাস নিই তখন ওটা নিচের দিকে নামে, আর যখন ছাড়ি তখন এই মাসেলটা নিজের জায়গায় ফিরে যায়। সো ফলে নিঃশ্বাস নিলে যেহেতু ওটা নামছে নিচে, পেটটাকে যেন ঠেলে বাইরের দিকে বার করছে, আর যখন নিঃশ্বাস ছাড়ছি তখন পেটটা আমাদের ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে। মানে আমরা যেরকম ভাবে হাই তুলি বা ইয়ন করি, ঠিক সেরকম ভাবে 3 বার হবে, চোখ বন্ধ করে হবে। আমরা সবাই আমাদের চোখটা বন্ধ করব আর 3 বার গভীরভাবে নিঃশ্বাস নেব, অনেকটা হাই তোলার মতন করে
যাতে করে কিনা পুরো অক্সিজেনটা আমাদের পেটের মধ্যে যেন যাচ্ছে, এরকম মনে হয়, নট রিয়েলিটি বাট মনে হয়। খুব ইজি, কোনো চাপ রাখবো না, কোনো রেস্ট্রিকশন নয়, কোনো রকম মাসল মুভমেন্ট নয়, জাস্ট আরামসে যেরকম হাই তুলি আমরা ওইরকম ভাবে, চোখ বন্ধ অ্যান্ড মনটা ফোকাসড অন মাই ভয়েস। চোখ বন্ধ প্লিজ, অ্যান্ড মনটা ফোকাসড অন মাই ভয়েস। ইউ উইল ফিল দ্য ম্যাজিক। আস্তে আস্তে গভীর নিঃশ্বাস, নিজেকে সম্পূর্ণ ভর্তি করে নিন এবং আস্তে করে ছেড়ে দিন। জাস্ট লিভ ইট। শেষ অবধি যতটা নিচ্ছেন তার বেশি ছাড়ুন। আবার একটা গভীর নিঃশ্বাস, and just ছেড়ে দিন। Just let it completely down to the bottom, শেষ অবধি। আবার একটা গভীর নিঃশ্বাস, and আস্তে করে ছেড়ে দিন। এবং আস্তে আস্তে চোখ খুলুন। Do you feel any difference? চারপাশে তাকিয়ে দেখুন। Do you feel any difference? Do you notice any difference? Do you notice any difference? Yes, I think we feel calmer. Calmer. Fantastic. Yes. Anybody else also? Beautiful. তো ফ্রেশ লাগছে। Fresh লাগছে, fantastic. So this is known as the relaxation reflex. এই জিনিসটার ব্যাপারে আমি বলছিলাম, ডোজ, মাইন্ড ইট, ডোজ। এই জিনিসটাই তৈরি হয় যখন আমরা ডিপ ব্রেথ নিই, আর এইটা দেন এন্ড দেয়ার রিল্যাক্সেশন রিফ্লেক্স ক্লিক করে ব্রেনেতে। যদি ডিপ ব্রিথিংটা এরম ভাবে নেওয়া হয় তাহলে দেন এন্ড দেয়ার রিল্যাক্সেশন রিফ্লেক্স ব্রেনেতে টার্ন অন হয়, and it is like making a break on the adrenaline. সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে ঠান্ডা করে দেয়। সো পড়তে বসার আগে, এক্সামস এর আগে, পরীক্ষা দেওয়ার আগে, এক্সামিনেশন রুমেতে ঢুকে কোয়েশ্চেন পেপার পাওয়ার পর, এখন তো রুম নেই, সরি, এখন অনলাইন হয়ে গেছে, তো হোয়াট এভার ইট ইজ, ইট জাস্ট বিগিন দ্য পরীক্ষা and you take this 3 deep breath in. প্রতিদিন পড়তে বসবার সময়, I am damn sure you will be studying, so যখনই প্রতিদিন পড়তে বসছো তার আগে take 3 deep breaths and see the magic, it works. ফোকাস লেভেল কোন লেভেলেতে যাবে কোনো আইডিয়া নেই। Try it and let me know in email. I will be happy to get your inputs. So practice the deep breath. Process is very simple. চোখ বন্ধ, 3টে গভীর নিঃশ্বাস, focusing on the way you feel the air. হাওয়াটা বেরাচ্ছে আর ঢুকছে, হাওয়াটাকে ফিল করা, ঠিক? হ্যালো ম্যাডাম। হ্যালো হ্যালো, ওকে। সো টার্গেট হচ্ছে হাই তোলার মতো। হাই তুললে ভালো লাগে, রাইট? ওর জন্য হাইটা ছোঁয়াছে, এটা ন্যাচারাল প্রসেস। অলরাইট, ওকে, ফ্যান্টাস্টিক, ইউ আর ডুইং গুড। দেন নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আমরা কি রেডি মেডিটেশনের জন্য? সো দ্যাট আই ওয়ান্ট, আমি চাই যে তোমরা আমার থেকে কিছু নিয়ে যাও। আমি চাই যে তোমরা সামথিং নিয়ে যাও যেটাতে ইউ উইল ইউজ ইট, ইউ উইল ফিল গুড। সো বেসিক মেডিটেশনের দিকে তাহলে আমরা এগাই। রিল্যাক্সেশন কথাটা মানে খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে, কারণ রিল্যাক্সেশন কথাটা বারবার আমরা ইউজ করব। রিল্যাক্স কথাটার মানে হচ্ছে আমি বোঝাতে চাই
যখন আমরা গভীরভাবে ঘুমিয়ে থাকি, তার একটা মেন্টাল ইমেজ কি আমাদের আছে? নাও আই উইড ওয়ান্ট আনসার। আমরা যখন গভীরভাবে ঘুমিয়ে থাকি, তার কি একটা মেন্টাল ইমেজ আছে? No, sir. ওকে, আশেপাশে কাউকে ঘুমাতে দেখা, হয়তো মা বাবা বা ভাই বোন, কাউকে? হ্যাঁ স্যার আছে। ফ্যান্টাস্টিক। তারা যখন গভীরভাবে ঘুমায়, তখন তাদের হাত পা বডি কিরকম থাকে? স্যার পুরো কাম, মানে পুরো কাম, মুখটা পুরো দেখলে relax, মনে হয় খুব স্যাটিসফ্যাকশন, খুব একটা কাম স্টেটে রয়েছে তারা। দারুণ দারুণ। যেন হাতটা তুলে ছেড়ে দিলে থাপাস করে পড়ে যাবে, নিজস্ব কোনো শক্তিই নেই। হ্যাঁ তো স্যার, এই জিনিসটা আমাদের সঙ্গে তো হয় আমরা যখন ঘুমাই, রাইট? সো আমরা আমাদেরকে তো হ্যাঁ কল্পনা করতে পারি, আমরা এরম ভাবে ঘুমাচ্ছি, এরম তো কল্পনা করতে পারি। তো হ্যাঁ স্যার রিল্যাক্স পারি। আমি বলবো, ফ্যান্টাস্টিক ফ্যান্টাস্টিক, অ্যাবসলিউটলি ওয়ান্ডারফুল। যখন আমরা রিল্যাক্স বলবো, তখন আমাদের মাইন্ডেতে চলবে ওই ছবিটা যেখানে আমি ঘুমাচ্ছি একদম হাত পা ছড়িয়ে, কাম অবস্থায়, শান্তি অবস্থায়, গভীর ভালো, অঘোরে ঘুমাচ্ছি, বেঘোরে ঘুমাচ্ছি। তো যখনই রিল্যাক্স কথাটা বলা হবে, তখনই কিন্তু মাইন্ডেতে ওই পিকচারটা আনতে হবে, ওই ফিলিংটা আনতে হবে ঘুমানোর, সারাটা শরীর যেন ছেড়ে দিয়েছে। সো এই রিল্যাক্স কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ বহুবার বলবো আমাদের টার্গেট রিল্যাক্সড হওয়া। ওকে, সেকেন্ড ইস্যু ইজ কিপিং ইউর আইজ ক্লোজড অ্যান্ড ফোকাস অন মাই ভয়েস। চাইলে চোখ খুলতেই পারো, চাইলে মুভ করতেই পারো, যেরকম আমি আগেও বলেছি, বাট ইন দ্যাট কেস উই আর নট মেডিটেটিং। মেডিটেটিং মিনস আমরা শান্ত হয়ে এক জায়গায় কাম হয়ে বসবো, আমরা আমাদের মনকে এক জায়গায় স্থির করব, আমাদের বডিটাকে রিল্যাক্স করব। রিল্যাক্স মিন, আগেটাই বললাম রিল্যাক্স মানে, এবং বডি ঘুমাবে, মন জাগবে, মানে বডি সম্বন্ধে আমরা টোটালি ভুলে যাব। ক্লিয়ার? জাস্ট থিঙ্ক হোয়াট এভার আই এম সেইং, যা যা আমি বলছি বা বলবো, সেটাই খালি মনের কল্পনায় দেখবার চেষ্টা করো, দেখার চেষ্টা করো। জাস্ট ট্রাই টু ইমাজিন হোয়াট এভার আই এম টকিং। আমি যদি বলি লাল রঙের ঘাস, তো তোমার সুপার কম্পিউটার মাইন্ড আছে, কোনো অসুবিধাই নেই। লাল রং আর ঘাস দুটোকে পাঞ্চ করে লাল রঙের ঘাস দেখা যায় কল্পনা, কল্পনার চোখেতে। So mind is so powerful, it can create a perfect circle without using compass. All right. Okay. The rule is just want it to happen, let it happen, it will happen. Just want it to happen, let it happen, it will happen. Just want it to happen, let it happen, it will happen. All right. So আমরা একটা কমফোর্টেবল পজিশন নিই, চোখটা বন্ধ করি, জাস্ট একটা কমফোর্টেবল পজিশন, পা মুড়ে পা ভাঁজ করে পদ্মাসনে কোনো কোনো দরকার নেই, জাস্ট একটা কমফোর্টেবল পজিশন নিলেই হবে, যেখানে আমরা কমফোর্টেবল। ইফ ইট ইজ আ চেয়ার, ফ্যান্টাস্টিক। ইফ ইট ইজ আ বেড, ফ্যান্টাস্টিক। যদি পা ছড়িয়ে দাও সামনের দিকে, নো ইস্যুস, ফ্যান্টাস্টিক, অ্যাবসলিউটলি। বাট পিঠটা আর ঘাটটা সাপোর্টেড থাকলে খুব ভালো হয়। আর ইফ ইউ ওয়ান্ট, ইউ ক্যান গো ইনটু পদ্মাসন। I don't have any problem with that. Whatever you want, be comfortable. যেখানেতে, যে পজিশনেতে you can go into sleep, ঘুমাতে পারো, because that is all what we are up to. Okay. Now after you have achieved that position, that perfect comfortable position, close your eyes and focus on your breathing and my voice.
Shalini, right? Anyone else? It's a calm feeling. Calm feeling. অ্যালবাম দেখা গেছিল? Good, relaxed. I can see that. কারুর মাথা ব্যথা করতে কি? কারুর মাথা ব্যথা করছে কি? No, sir. Fantastic. That's really wonderful. That's really wonderful. Fantastic. Absolutely wonderful. A bit. Shomodeep Bhattacharjee. Shomodeep, please close your eyes and let us do it again. যাদের যাদের মাথা ব্যথা করছে, if মাথা ব্যথা করলে চোখ বন্ধ করো প্লিজ। Just let me know when you are done. কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না তোমাদের। All right. Okay. So just চোখ বন্ধ and আস্তে আস্তে ওপেনিং on the count of 10. আমরা আগে খুলবো না, আমরা 10-তেই খুলবো। It's very important we open our eyes at 10. Okay, again. 1, পায়ের আঙুল normal, পায়ের পাতা normal. Slowly you are waking up. পায়ের ankles normal. Total feet normal. 2,
Shin bone, calf muscles normal, হাঁটু normal, সমস্ত discomfort যেন হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। 3. Knees, thighs, all perfect. জেগে উঠছি। 4. Hips normal, spine normal. 5. পেটের ভেতরে সমস্ত কিছু নর্মাল, অ্যাবসলিউটলি সমস্ত ডিসকমফর্ট যেন গায়েব, ভ্যানিশড অন দ্য কাউন্ট অফ 10। চোখ খুলে দেবো অ্যান্ড ফিলিং অ্যাবসলিউটলি ফাইন, পারফেক্ট। 5. বুক নর্মাল, হার্ট লাংস নর্মাল, শোল্ডার নর্মাল, সমস্ত ডিসকমফর্ট গায়েব। 6. হাত নর্মাল, গলা ঘাড় কাঁধ হাত সবটা নর্মাল। 7. মুখ নাক চোখ কান সব নর্মাল, সমস্ত ডিসকমফর্ট গায়েব, ভ্যানিশ। 8. Feeling absolutely fresh, fine, slowly waking up. পুরো কপাল নর্মাল, নর্মাল, মাথা নর্মাল। 9. Slowly waking up, feeling absolutely fresh and perfect. 10. Just open your eyes and see everything perfect. How are you feeling, Shomodeep? Good, sir. Fantastic. That's perfect. That's perfect. That's perfect. That's absolutely perfect. So next slide, please. This is the process. Whosoever want it, I can mail them. So now, Sir, any question? Yeah. sir, I'm Shatanuka Kundu. Yeah, Shutanika, please. Sir, can I repeat this by myself every day? Yes, yes, yes. This is the process that I will be giving you, or I will be providing that. If you can mail me or through that any professor, I can do that. Whoever is wanting, I can give the process, and you just go ahead. Likewise, any doubt, you can easily WhatsApp me. You can easily call me. Better WhatsApping. So just follow the process, go the process, do the process. It will work written. Sir, just for the information of the students, these will be available in our YouTube channel. So the students who want to use this process can log in. না দরকার নেই। না আচ্ছা। না বিকজ আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, বিকজ সি দিস মাইন্ড ইজ লাইক তালা চাবি, ইটস লাইক লকার, সো ইট ইজ মাই রেসপন্সিবিলিটি when I am opening it. ওকে। এই সেশনেতে যতজন প্রেজেন্ট, যতজন whosoever has done the exercise with me, they can use it. But because I have created that channel in their mind, but those who are not using it through me will have definitely a detrimental effect. So that is not wanted. জানবে না, ইউজ করবে, সেখানে গন্ডগোল হবে। I will be guiding, right? So ওটা ইউটিউবেতে this process, if it goes to the YouTube, then there will be a problem. So will not, আমি তো এটাকে শেয়ার করব না বলছেন? শুধু ওই প্রসেসটুকুকে শেয়ার করবেন না প্লিজ। ওকে, ঠিক আছে, আমরা ওইটুকু বাদ দিয়ে দেবো এডিট করে। হ্যাঁ, পার্সোনাল এন্ড থেকে পার্সোনালি প্রোভাইড করব, বিকজ দ্য ইনস্ট্রাকশনস আই উইল বি গিভিং মাইসেলফ। হ্যালো স্যার। অরূপদা, আসলে এই পুরো আমাদের সেশনটা ইউটিউবে লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে, আর এটা আমাদের কলেজে ইউটিউব পেজে থাকে, তাহলে সেটাতে কি আপনার অসুবিধা আছে? No issues. Just there should be a caveat that whosoever is doing this should ask me. Just ask me, if don't do it wrong, do it as specified. That is the whole thing. Don't do it wrong. ওকে ওকে। আর আমি এখন স্ক্রিন শেয়ারিং বন্ধ করে দিয়েছি, এখন ইটস ওকে না? Fantastic, no issues. Okay. And students, if you have any questions, you can unmute yourself and ask questions, please. Hello Sir. sir. Hello. Sir, this is Ayush Burman. Hi, Ayush. Sir, yes sir, I have a question regarding how to improve concentration power and confidence level. Fantastic. So concentration power and confidence level, তো এটা দুটো জিনিস, ঠিক আছে? আমাদের দুটো জিনিসকে দুটো আলাদা আলাদা ভাবে দেখতে হবে। নাও কনফিডেন্স লেভেল
or concentration power. Concentration, if you can do this deep breathing, your concentration will definitely improve. Use it and then tell me. Amake message koro please. Use it and tell me. It will work magic. Anytime you get your concentration broken, you take 3 deep breaths in and do it. It will work magic. And confidence level is an intricate process. Okay? So while doing this meditation that I just taught you, use yourself in that image, in that album, the way you want yourself to be. If that is not working, then I am there. You contact me. That is something different. We have to go. There is a mental process in. সে যে বলছিল না ভাইরাস, একটা ভাইরাস রয়েছে ভেতরে, সেই ভাইরাসটাকে জোগাড় করতে হবে, ওটাকে কিল করতে হবে, আর একটা নতুন থট প্যাটার্ন, পজিটিভ থট প্যাটার্ন ওর ভেতরে দিতে হবে। I think that answers you, Ayush. Thank you, sir. You're welcome. স্যার আমি শতনৌকা কুণ্ডু। স্যার বলছি যে নর্মালি আমি শান্ত প্রকৃতির মেয়ে, বাট দের আর সিচুয়েশনস যেখানে অসম্ভব পরিমাণ স্যার মাথা মানে এতটা লেভেলের গরম হয়ে যায়, আই ক্যানট কন্ট্রোল মাই সেলফ। তো স্যার যদি ওটাকে কন্ট্রোল করার কিছু উপায় বলেন। প্রথম কথা, যে এই যে রাগ, রাগ জিনিসটা না নাচের মতো, মানে I can decide whether to just like this, or I can go clapping, I can do this, and I can go full blown, right, hip hop or whatever, I do not know. So it's like dancing. So you have to determine whether you are in that mood, whether it is required or not. Now the second thing, রাগের ব্যাপারে আসছি। বাড়িতে কেউ আছেন যিনি খুব রাগ করেন? না স্যার, না স্যার। বাবা মা কেউ রাগী নন? না স্যার, দুজনেই ভীষণ ভালো। দুজনেই ভীষণ ভালো। তাহলে এমন কেউ যে কিনা খুব রাগী? স্যার অ্যাকচুয়ালি এটা কিছুটা আমি আমার মায়ের থেকে পেয়েছি। মাও মাঝে মধ্যে কিছু কিছু সিচুয়েশনে একটু হাই টেম্পারড হয়ে যায়, বাট ইন জেনারেল ভীষণ ভালো। So this is a habit that you have learned. এটা একটা habit. So habit can be changed easily. Do this process of meditation, you will see striking difference. Striking difference. Just do it. If any problem, ask me. Please ask me. I will be glad to help you. Okay, sir. Thank you, sir. Do this process. If it is not helping you, then you come to me. Then there are all other processes, but this itself will do. Thank you, sir. Thank you. স্যার আমি নিমাই প্রামাণিক বলছি। স্যার বলছি যে এই প্রসেসটা আপনি আমাদের শেখালেন স্যার, এটা মানে যখন ইচ্ছা যতবার ইচ্ছা করতে পারি? যতবার ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা বলতে গিয়ে এটা নিয়ম অনুযায়ী যে দিনে 2 বার করা, ঠিক আছে? আবার 2 এর জায়গায় আমি যদি 3 বার 4 বার করি ঠিক আছে, কিন্তু ইটস টু মাচ হয়ে গেলে তখন আবার জিনিসটা ঠিক না। কোনো ভালো জিনিসই বেশি ভালো না, হ্যাঁ? তো বলে 2 বার, মিনিমাম 1 বার পার ডে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। Sir. Yes. Sir, I have one more question. Huh. Sir, how to get rid of anger and horrifying dreams? বুঝলাম না। Sir, how to get rid of anger, horrifying dreams? Horrifying dreams. Dreams. He's saying dreams. Dreams. আচ্ছা, dreams. Okay. Horrifying dreams. দুটো আলাদা আলাদা কোয়েশ্চেন। আর অ্যাঙ্গারের ক্ষেত্রে আমি এক্ষুনি উত্তর দিলাম। অ্যাঙ্গারের জিনিসটা কি বা কিরকম ভাবে ওটাকে আসছে। ইটস অ্যান হ্যাবিট, ঠিক আছে? আমরা এই ব্যাড হ্যাবিটটা পিক করে ফেলি সেই ছোটবেলায়, সেই 7 থেকে 14 বছর বয়সের মধ্যে কোনো একটা পার্সনকে দেখে, যে কিনা আমাদের খুব ক্লোজ, তাদের দেখে আমরা আমাদের অভিব্যক্তিটা রাগ তো অনেক রকম ভাবে দেখানো যায়।
রাইট? রাগ দেখানোর অনেক ওয়ে আছে। ইট নিড নট টু বি কনস্ট্রাকটিভ ভাবেও রাগ দেখানো যেতে পারে, ঠিক আছে? কিন্তু পয়েন্টটাকে প্রুভ করতে হবে না, যে জিনিসটা নিয়ে আমি রাগ করছি সেটা যে অ্যাকচুয়ালি আমার রাগের জিনিস, রাগের বস্তু। সে আমি রেগে গেলে আমি চেঁচাবো, যে যার উপর রাগছি সেও চেঁচাবে ইন ডিফেন্স। সো পয়েন্ট ইজ নট মেট। না তো আমি তাকে আমার পয়েন্ট অফ ভিউটা বোঝাতে পারবো, না তো সে তাকে তার পয়েন্ট অফ ভিউটা আমাকে বোঝাতে পারবে, রাইট? সো ইটস অল অ্যাবাউট পয়েন্ট অফ ভিউ। সো এই রাগটাকে বেটার, আমি আগেও যে আমাকে রাগ নিয়ে জানতে চাইলো তার জন্য আমি একই কথা বলি, it is always trying to look at the other aspect, other point of view. 6 তোমার জন্য 6, আমার জন্য 9। কেন তুমি 6 বলছো, কেন আমি 9 বলছি? আমিও বেট লড়তে পারি এটা 9, তুমিও বেট লড়তে পারি এটা 6। But if I take the initiative to go at your place and ওইখান থেকে দেখি যে কেন ও আমাকে এটাকে 6 বলছে, যদি সেটা আমি জেনে যাই, দেন রাগের প্রশ্নই ওঠে না। আর হরিফাইং ড্রিমস যদি একই ধরনের ড্রিমস বারবার 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 আসে, যদি রেকারেন্ট ওই একই ড্রিমস আসছে, তাহলে এই ড্রিমটার কিছু মানে আছে, এই ড্রিমটা আমাদেরকে কিছু বলতে চাইছে। কারণ ড্রিম স্টাডি, ড্রিম অ্যানালিসিস, এইগুলো একটা বিশাল সাবজেক্ট, ঠিক আছে? হরিফাইং ড্রিম যদি এক ধরনের হয় তাহলে একটা কোনো পার্টিকুলার জিনিস বোঝায়, কিন্তু হরিফাইং ড্রিমস কোনো প্যাটার্ন যদি পথ না করে, সেটা মাইন্ড নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের লক্ষ্য বোঝাতে পারে, থেকে কোনো একটা পুরনো চিন্তা বা পুরনো ঘটনাকেও বোঝাতে পারে। ইট ডিপেন্ডস অন কি ড্রিম কোথায় আসছে, কিরকম ভাবে আসছে, ফ্রিকোয়েন্সি কি, লট অফ কোয়েশ্চেন্স উইল বি देयर। Did I answer you? Yes, sir. Thank you, sir. Anybody else who wants to ask anything? So this is Devyajyoti Ghosh. Yes, Devyajyoti. আচ্ছা স্যার, আমার অ্যাকচুয়ালি ফ্যামিলিতে একটা প্রবলেম আছে। আমার মা একটা মেন্টাল পেশেন্ট, কম বেশি বলতে গেলে, ঠিক আছে? ওনাকে একবার সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো হয়েছিল, কিন্তু তারপর থেকে একদম কাউন্সিলিং এ যান না। এর ফলে পরবর্তী ক্ষেত্রে জিনিসপত্র কিন্তু খুব আউট অফ হ্যান্ড হয়ে যাচ্ছিল, ঠিক আছে? মানে বলতে গেলে আমার দিদিও লাস্ট টাইম কাউন্সিলরের কাছে গেছে, ঘরে অবস্থা মানে এই জিনিসটা না আমার উপর খুব একটা সিক মেন্টালিটি তৈরি করছে। মানে আমার এটা একাডেমিক্সে আর কারোর সঙ্গে পার্সোনাল রিলেশনসটাকে খারাপ করে দিচ্ছে। মানে এটা যে আমি বলছি, আমার বলতে গিয়ে আমার প্যালপিটেশন হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমার মনে হয় এটা এখন বলা উচিত। ভেরি গুড। হুম। একটা কথা বলবো যে why it is so much pressuring you, কেন এই প্যালপিটেশন হচ্ছে বা কেন বলতে গিয়ে বলতে খারাপ লাগছে, why it is so? আমি বললাম মন শরীরের মতো জিনিস, রাইট? আমাদের দাঁত ব্যথা হয়, তো আমি কি কাউকে দাঁত ব্যথা হয়েছে বলতে কি আমাদের খারাপ লাগবার কথা না। মেন্টাল পেশেন্ট কথাটা ভুল, মেন্টাল পেশেন্ট কথাটা ভুল। ওনার কিছু রোগ হয়েছে, সেই রোগটা মনের, সেই রোগটার জন্য ওষুধ রয়েছে, ট্রিটমেন্ট রয়েছে, ফ্যান্টাস্টিক। উনি নিচ্ছেন না, সেটাও আন্ডারস্টুড, কারণ আমাদের সোশ্যাল স্টিগমাটাই তাই করেছে। প্রত্যেকে ভাবে যে ওয়াই আমি কেন, সাইকিয়াট্রিস্ট আমার কি দরকার, সাইকোলজিস্ট আমার কি দরকার, তো সেখান থেকে ওষুধ নিচ্ছেন না। ইম্পর্টেন্ট সেটা না, ইম্পর্টেন্ট হাউ ইউ আর প্রসেসিং ইট, হাউ ইউ আর প্রসেসিং ইট। মেন্টাল রোগ ওনার রয়েছে, ফ্যান্টাস্টিক, এন্ড দ্যাটস ন্যাচারাল, দ্যাটস নর্মাল, হতেই পারে, এতে বড় কথা কোনো কিছুই নেই। হ্যাঁ, নিজেকে ঠান্ডা রাখা, নিজেকে কুল ডাউন রাখা, নিজেকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং রাখা যে এখানে একটা প্রবলেম আছে, and we know that this is a problem. উনি নিজের ওই সোশ্যাল স্টিগমা, লোকে কি বলবে, লোকে কি ভাববে, আমি কি পাগল নাকি, হোয়াট এভার ইট ইজ, সমস্ত মাথা খারাপই কিন্তু মেন্টাল রোগ নয়, আর সমস্ত মেন্টাল রোগ কিন্তু মাথা খারাপ নয়। হাজার রকম প্রবলেমস থাকে, কারোর ওসিডি রয়েছে, কারোর বা স্কিজো এফেক্টিভ ডিসঅর্ডার রয়েছে, কারোর বা বাইপোলার ডিসঅর্ডার রয়েছে, সবই কিন্তু পাগল নয়। সো এটা অ্যাবসলিউটলি মেন্টাল রোগ বা মেন্টাল প্রবলেম এটা বলাটা ভুল। প্রত্যেকটা জিনিসের নাম রয়েছে, প্রত্যেকটা জিনিসের একটা ডায়াগনোসিস রয়েছে। সো ইটস আ রোগ, এন্ড রোগের আইসিডি কোডেতে ডায়াগনোসিস আছে, ওটা ইন্টারন্যাশনাল আইসিডি কোড আমরা ফলো। সো ইটস আ রোগ।
আমারও তো জানা আছে যে আমার ক্লোজ রিলেটিভ ব্লাড প্রেশার রয়েছে, ডাক্তার কাছে যায়, ডাক্তারের তা না ভয় আছে, 190 ব্লাড প্রেশার শুট করছে, তো ডাক্তার কাছে যাবে, ওষুধ খাবে, ইটস আ রোগ এগেন। বাট আই ডোন্ট ফিল অ্যাশেমড অফ ইট, আই ফিল সরি ফর। আমি জানি খুব তাড়াতাড়ি হয়তো লোকটাকে হারাবো, এরকম ব্লাড প্রেশার থাকলে পরে it is not controlled, then it will be detrimental. I think দেবজ্যোতি আমি তোমাকে আনসার করেছি, try to take it positive. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। একটা প্রশ্ন এসেছে, মানে একটি স্টুডেন্ট থেকে, যেহেতু তার একটা ডেটা সমস্যা হচ্ছে আমাকে পাঠিয়েছে। হি ইজ সেইং দ্যাট হি ইজ হ্যাভিং স্লিপিং ডিসঅর্ডার ফর আ কাপল অফ নাইটস, এবং তাই জন্য হি ইজ গেটিং স্লিপি ইন দ্য আফটারনুনস এন্ড হি ইজ মিসিং হিজ ক্লাসেস। তো এইটার জন্য ইফ ইউ ক্যান গাইড হিম, মানে রাতে ঘুম হচ্ছে না, তাই অবভিয়াসলি তার খুব অসুবিধা হচ্ছে। ওনার সঙ্গে ডাইরেক্ট কথা বলতে পারলে ভালো হতো ম্যাডাম, কিন্তু এনিওয়ে ইফ ইউ ক্যান পার্কুলেট টু হিম। হ্যাঁ, হি ইজ লিসেনিং, বাট আই থিংক বলতে পারছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্যাটস পারফেক্ট, দ্যাটস পারফেক্ট। খুব খুব সুন্দর বক্তব্যটা। এই যে আর একটি জিনিস, সরি, হি ইজ অলসো রাইটিং যে খুব মানে টেরিবল ড্রিমস দেখে অফ হিজ গ্র্যান্ডফাদার, এবং যখন জেগে আসে তখন পুরো বডিটা মানে ঘামে ভিজে গেছে। ওকে, তো মাঝ রাত্রিবেলা ঘাম থেকে উঠে পড়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট। আর ঘুম আসতে চায় না, এরকম হয় কি? চোকিং হয় কি? চোকিং, ক্যান ইউ আস্ক হিম ইফ ইট ইজ চোকিং? I think he's listening and he's writing. Oh, ebong what we can, I'm just interrupting for a bit. What we can do is, because we have a time limitation, do is the students can send you their questions. Fantastic. And of course we can mail them together, or we can WhatsApp them together to him, and or else, because we have already shared his details, the students can kind of WhatsApp their questions to him personally. Because তাহলে কি ওনার যে কোয়েরিটা সেটা ওরা উত্তর দিতে পারবে। ভায়া মিডিয়া করে আমার মনে হয় ওই মানে ফোকাসটা ডিফিউজ হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, absolutely. So this is Shomodi, so we are requesting him to please WhatsApp Arupta directly. I think I've shared the contact details also ektu age. So yes, Shalini, can you share it once more? I'll do it right now. Ekbar aram kore nichi, ঠিক আছে। তোমরা যারা ছাত্রছাত্রীরা যাদের মনে যা প্রশ্ন আছে ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপ করো। যদি কোনো ইনিশিয়াল স্টেজে মনে হয় যে একটু দ্বিধা হচ্ছে, পৃথা ম্যাডামকে পাঠাও, পৃথা ম্যাডাম ওনাকে পাঠাবে, and then of course we can create the channel for you to contact him. এই প্রোগ্রামটা করার পুরো পারপাসই ছিল যে তোমাদেরকে এই একটা অ্যাভিনিউ বা একটা উইন্ডো ক্রিয়েট করে দেওয়ার, যেটা থ্রু দিয়ে তোমরা প্রফেশনাল কারো হেল্প নিতে পারো যদি চাও। So you all can take a screenshot of this if you all want. Well, this is a great initiative that you have all taken up. Thank you, really, 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 from the bottom of my heart. The pleasure is completely ours, sir. Thank you. Thank you. Okay, so I think then we have come to the end of our program. কারো যদি প্রশ্ন ছাড়া কিছু বলার থাকে, we can take one or two observations or anything before we bring the program. আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার, অসাধারণ সেশন দেখলাম, মানে এনজয় করলাম আমরা। আমি একটু ডিপ ব্রিদিং জানতে চাইছি, ওটা কি নাক দিয়ে ইনহেল করে মুখ দিয়ে এক্সহেল করা বললেন? একটু ওইটা আমার কনফিউশন লাগছে আর কি, ডিপ ব্রিদিং যেটা আপনি বলেছেন, একটু যদি আরেকবার বলেন প্লিজ।
দারুণ কোয়েশ্চেন, মানে এই কোয়েশ্চেনটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ নানান রকম ডিপ ব্রিদিং রয়েছে। সো আমাদের প্রসেসটাতে নাক, মুখ, নাথিং ডাজ নট ম্যাটার অ্যাবসলিউটলি। অনেকে থাকে যে বাঁ দিক দিয়ে টেনে নাক দিয়ে ডান দিক দিয়ে ছাড়ছি, বা মুখ দিয়ে নিচ্ছি নাক দিয়ে ছাড়ছি, বা নাক দিয়ে নিচ্ছি মুখ দিয়ে। এইটাতে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু থিঙ্ক অফ অল দিস থিংস, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু কনসেন্ট্রেট অন ইউর ডায়াফ্রাম। মুখ দিয়ে নাক দিয়ে হোয়াট এভার, মানে যেরকম খুশি করে নেই, কিন্তু কমফর্ট ইজ দ্য prime focus. It should be comfortable, and main focus is on the diaphragm, not how, not where. The diaphragm is the main focus. So যখন নিচ্ছে আমি নাক দিয়ে নিতে পারি, whatever, but diaphragm is all and everything. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Anyone else who wants to share his or her observation? Hello, sir. Hello. Hello, good evening, sir. Good evening, very good evening. স্যার, আপনি যখন ডিপ ব্রিদিং করতেন বললেন মানে এই সেমিনারে, তো ওই সময় স্যার আমার মাইন্ড ফ্রিজ হয়ে গেছিল স্যার। মাইন্ড ফ্রিজ হয়ে গেছিল? হ্যাঁ স্যার। মানে মানে মাথা মানে কাজ করছিল না, প্লাস মাথার সাইড গুলো একদম মানে প্রেসার পড়ে গেছিল মাথার উপর, কাম হয়নি কিন্তু। তো ফলে কি বোঝা গেল জিনিসটা থেকে, যে মাথার উপরে চাপ বেশি নেওয়া হয়ে গেছিল, রাইট? সেটা কিন্তু বাঞ্ছনীয় না। ডিপ ব্রিদিংটা রিল্যাক্স করার জন্য। এন্ড আমি যদি কোনো জিনিসটাকে খুব অ্যাংশিয়াস হয়ে যায়, এটাকে পারফরমেন্স অ্যাংজাইটি বলে। আচ্ছা, ঠিক আছে, যে আমি জিনিসটা ঠিক মতো করতে পারছি কি পারছি না, হচ্ছে কি হচ্ছে না, কতটা হচ্ছে, করলাম কি হলো না, কি করে জানবো? এই যে ডাউটস গুলো থাকে, এই ডাউটস গুলোকে ক্লিয়ার করতে হবে, নিজের ওপর ভরসাটা আনতে হবে। নিঃশ্বাস একদম নর্মাল। আমরা যখন হাই তুলি, ইয়ন করি, তখন কি মাথা ধরে? না স্যার। অ্যাবসলিউটলি ওই জিনিসটা নিয়ে আসতে হবে। তো স্যার এখান থেকে মানে ঠিক করবো কেমন করে এই পারফরমেন্স অ্যাংজাইটিটা? এই পারফরমেন্স অ্যাংজাইটি, পারফরমেন্স চিন্তা করবে না। ডোন্ট থিঙ্ক অফ দ্য পারফরমেন্স, ইউ থিঙ্ক অফ দ্য হোল প্রসেস, যে আমি হাই কিভাবে তুলি। So this is a high yawn. Go for yawn, the process. আচ্ছা স্যার। স্যার আরেকটা কোশ্চেন আছে। চিন্তা করছি না। হ্যালো স্যার। যখন হাই তুলছি তখন আমি কিছু চিন্তা করছি না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার, বুঝলাম। স্যার আরেকটা কোশ্চেন আছে। স্যার বলছি কনসেন্ট্রেশন, অ্যাটেনশন আর ফোকাসের মধ্যে ডিফারেন্স কি স্যার? কনসেন্ট্রেশন, অ্যাটেনশন আর ফোকাস, হ্যাঁ, এই জিনিসটা মোটামুটি অল দ্য সেম, কিন্তু কিছু হালকা এবং সূক্ষ্ম ডিফারেন্স রয়েছে। অ্যাটেনশন মিনস জাস্ট মনটা সেদিকে দেওয়া, কিন্তু ফোকাস মিনস মনটাকে কেন্দ্রীভূত করা, মানে সেটাতে মন প্রাণ দিয়ে কনসেন্ট্রেট করা। এন্ড কনসেন্ট্রেশনের মধ্যে ফোকাসও পড়ে, অ্যাটেনশনও পড়ে। ইটস আ বিগ টার্ম। আমি বোঝাতে পারলাম না মনে হয়? আমি আরেকবার চেষ্টা করি, ঠিক আছে? সো সাপোজ এই ওয়েবিনারটা চলছে, আমরা উই আর অ্যাটেন্ডিং টু ইট, আমরা সবাই শুনছি, ঠিক আছে? কিন্তু এর মধ্যে কেউ আছেন যারা লেফট করে চলে গেলেন, দে অ্যাটেন্ড বাট দে লেফট, ঠিক আছে? কেউ আছেন যারা খুব ভালো করে ফোকাসড অবস্থায় মেডিটেশন প্রসেসটা অবধি করেছেন, কেউ আছেন যারা শুনেছেন কিন্তু প্রসেসটা করেননি, কিন্তু মেডিটেশনে তো ছিলেন। তো ডাজ ইট মেক এনি ডিফারেন্স? এখানে কি কোনো ডিফারেন্স আছে? জায়গাটা ভালো করে বুঝতে হবে। আচ্ছা, রাইট, বুঝলাম স্যার। এই আর বোঝা গেল। ওকে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। I think no more questions because we are already running out of time. So, sir, contacts are share করেছেন, যাদের অসুবিধা হবে you can always get in touch with sir. So it's not the end, actually it's the beginning. Okay, so I think no, we'll not take any more questions. Yes, with that we kind of come to the closure of our 4-day wellness program and particularly today's webinar. Thank you, Apu Babu. I think you have given our students
a new way of looking at things. আমি যেহেতু সাহিত্যের ছাত্রী সেজন্য আমার মাথায় একটা মানে আমরা মিল্টনস প্যারাডাইস লস্ট পড়াই, সেখানে একটা কথা সেটন বলছেন যে the mind is its own place, it can make a heaven of hell and a hell of heaven, so the mind is everything. এবং এই প্যান্ডেমিকে আমরা প্রত্যেকে গৃহবন্দী হয়ে সেই মাইন্ডের জায়গাটা বোধহয় অনেকটাই অ্যাফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে, সেটা বাচ্চা হোক, বয়স্ক মানুষ হোক, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা হোক কি আমাদেরও। তো এই মুহূর্তে ভালো থাকাটা পার্টিকুলারলি ডিপেন্ডেন্ট অন হাউ উই আর ট্রিটিং দ্য মাইন্ড। সেই জন্য আমাদের মনে হয়েছিল যে কলেজের থেকে এই উদ্যোগটা না আমাদের নেওয়া উচিত, যে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমরা কি করে ওয়েলনেসের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। এবং আপনি যেভাবে আজকে থ্রু মেডিটেশন ওদেরকে সে পথটা দেখালেন, আমার মনে হয় ওদের প্রত্যেকেরই, মানে যারা আজকে এটা অ্যাটেন্ড করেছে তাদের প্রত্যেকেরই তারা উপকৃত হবে। এবং আমি যেটা আগেও বললাম যে আমাদের পারপাসই ছিল যে আমাদের অনেকেরই হয়তো সমস্যা হয়, কারণ আপনি যেটা বললেন পেট থাকলে পেটের সমস্যা হবে, তো মাথা থাকলে মাথা, মন থাকলে মনের সমস্যা হবেই। কিন্তু আমরা কোথাও গিয়ে যেহেতু স্টিগমাটাইজড, সেই জন্য আমরা মনের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে ভয় পাই, সংকোচ বোধ করি। আমাদের ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে হয়তো আরো সেটা বিকজ অফ দ্য ল্যাক অফ এক্সপোজার বা সেই অপরচুনিটির অভাব, কিন্তু সমস্যাটা তো সমস্যাই। তাই আমাদের অ্যাজ টিচার্স আমাদের এটা মনে হয়েছিল, এটা আমাদের দায়িত্ব যে আমরা তাদেরকে একটা সেই অ্যাভিনিউটা দিই, যাতে যদি তাদের সেই সমস্যা হয় তারা নিজেদের মতন করে যোগাযোগটা করতে পারবে। তাই আমি ছেলে মেয়েদের পৃথাকে যেটা বললাম যে কোয়েশ্চেন্স গুলো নিয়ে আপনাকে পাঠানো, বা তারা ব্যক্তিগতভাবে যাতে আপনাকে যোগাযোগ করতে পারে। So let us provide that key to their mental well-being, and apni obosshoi will provide the cure. So thank you very much for that extremely entertaining, engaging and perfectly relaxing meditative session. স্টুডেন্টরা এবং আমরা প্রত্যেকে উপকৃত হয়েছি এবং হব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ টু অল মাই কলিগস অ্যান্ড স্টুডেন্টস যারা 4 দিন ধরে আমাদের সাথে এইভাবে রয়েছে, মানে এক্সেলেন্ট পার্টিসিপেশন, ইনভলভমেন্ট। আমরা এর থেকে we couldn't have asked for anything more. It's been a successful wellness program and we hope we can have many more such programs. So thank you all. ভালো থাকুন সবাই, ভালো রাখুন, and hopefully we can have a healthy mind and a healthy body to deal with the pandemic. So thank you everyone. Bye bye. Thank you. Bye. Prithadi, we are ending the meeting, right? Yes, absolutely. Okay. Thank you everyone. Bye-bye all students and teachers. Tata. Have a good Sunday. সকলে সেফ থাকিস, ভালো থাকিস। Okay.